Good morning, students. Today we are going to see the topic three-phase induction motor problems. The first problem is a three-phase 50 Hz induction motor runs at 960 rpm on full load. Find the number of poles and the slip speed. In this problem, the given data says frequency is equal to 50 Hz and the rotor speed 960 rpm and it's a three-phase induction motor. What are the data to be found is the first one is the number of poles and the second one is the slip speed. First we find the number of poles. Number of poles, the formula P is equal to 120 F by Ns. Here the 1000 rpm is the synchronous speed. It is nearest to the rotor speed 960 rpm. So we assume Ns is equal to 1000. So substitute the value, we get the number of poles is equal to 6. Next we find the slip speed. The slip speed, the formula is Ns minus N. Already we know Ns is equal to 1000 and N is also 960. We substitute the values, we get the slip speed is equal to 40 rpm. The next problem. A 8-pole 3-phase alternator is coupled to a prime mover running at 750 rpm. It supplies an induction motor which has a full load speed of 960 rpm. Find the number of poles and induction motor and the slip. So in this problem, we find number of poles and the slip. இதில் என்ன ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரைமூவரும் ஆல்டர்னேட்டரையும் வந்து கப்புள் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆல்டர்னேட்டர் வந்து 3-phase இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதில் இந்த ப்ரைமூவரோட ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 750 rpm. ஆட்டனோட போல்ஸ் வந்து 8. ஆனால் இவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து மோட்டாரோட போல்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி we know P is equal to 120 F by Ns. So Ns approximately equal to 1000 because the speed of the RPM is 750 rpm. So we assume Ns is equal to 1000. So substitute the value, we get P is equal to 6. Next we find the slip. We know slip S is equal to Ns minus N divided by Ns. So substitute the value, we get 4% or S is equal to 0.04. The next problem. A 4-pole 3-phase 50 Hz induction motor, ratio of stator to rotor turns is 3. On a certain load, its speed is observed to be 1450 rpm. When connected to 415 volt supply, calculate frequency of the rotor under running condition, and the second one is the standstill condition. Third one, magnitude of the EMF under running condition. இது வந்து ஸ்டார் கனெக்டட் ஸ்டேட்டர் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆர் த டேட்டாஸ் ஆர் கிவன்? The first one, it is the number of poles is P equal to 4, frequency is equal to F, and the speed is 1450 rpm and the line voltage is 415 volt. First we ask the frequency of the rotor EMF in running condition. So first the formula for frequency of running conditions is Fr is equal to S into F. We know the F is equal to 50 Hz. First we find the slip only. So the formula for the slip is Ns minus N divided by Ns. We don't know the value of the Ns. To find the Ns in 120 F by P. So substitute all the values, we get Ns is equal to 1500 rpm. Already we know N equal to 1450 rpm. Substitute the slip is 0.0333. So substitute F is equal to S into F. S 0.0333 and F is 50. The frequency of rotor EMF in running condition is 1.66 Hz. Next we find the magnitude of induced EMF in the rotor at standstill. The formula for frequency of the induced EMF, magnitude of the induced EMF in the rotor at standstill is equal to K is equal to E2 phase divided by E1 phase. So we already we know K is equal to 0.33. E2 phase is equal to 0.33 into E1 phase. So we don't know the E1 phase, we know only the line voltage only. So substitute the value, we get 239.6 volt.
So E2 phase is equal to 0.33 into 239.6. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா E2 phase கிடைக்கும். தேர்ட் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இன்டியூஸ்ட் EMF இந்த ரோட்டார் அட் ரன்னிங் கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரன்னிங் கண்டிஷனுக்கு E2 வரைக்கும் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா S into E2. ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் த E2ஓட வேல்யூ வந்து எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா 79.78. ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இன்டியூஸ்ட் EMF in rotor at running condition, the value of E2R is equal to 2.63 volt. Thank you.